Panini Trend. Mi nombre es Andreida Benegri y estoy transmitiendo en esta ocasión desde la CCXP 2025, la que se está llevando a cabo aquí en México. Así que comenzamos. Y amigos, evidentemente en la CCXP debíamos tener portadas exclusivas para esta convención y una de ellas es la ilustrada por el gran Rafael Grampá, que por cierto vamos a tener en entrevista aquí mismo. Pero vean esta cosa maravillosa, es la de Gargoyle of Gotham y es brillante, pero no cualquier brillante, un brillante como con oro, no sé cómo explicarlo, porque además está muy sutil, pero está hermoso, a mí me encanta. Tenemos Action Comics número 1033, este es ilustrada por Julián Tedesco. Y para finalizar, en las portadas exclusivas que tenemos de CCXP el día de hoy, tenemos también la de The Amazing... Otra vez. Y para finalizar tenemos una tercera portada exclusiva de CCXP y es esta de The Amazing Spider-Man, ilustrada por Mike Deodato. Así que no se pueden perder tener esas tres ediciones que, repito, únicamente se están vendiendo aquí en CCXP MX 2025. Así que vengan, aprovechenlo. Yo me voy a quedar con esta. ¿Me puedo quedar con esta, verdad? Y mis queridísimos amantes del manga, obviamente ustedes no los íbamos a olvidar, y es que aquí en CCXP tenemos el lanzamiento del primer tomo de Dragon Quest. Esta historia que a ustedes les está llamando muchísimo la atención y yo no los culpo porque tiene unas ilustraciones maravillosas. No lo puedo abrir porque esa es tarea de ustedes, venir y adquirir este tomo. Y si por alguna razón estás viendo este video en otro tiempo, seguramente ya lo vas a poder encontrar en tu tienda Panini más cercana. Así que no te pierdas la oportunidad de tener una historia entrañable en tus manos. Y amigos míos, para todos aquellos que aman la ola de calor y el coleccionismo, tenemos las nuevas tarjetas de Stitch. Este hermoso alienígena que además ahorita está muy de moda nuevamente. ¿Y qué les parece si abrimos un poquito esta caja para ver algunas de ellas? A ver. Conocedores de cómics son. Así que, ¿qué les parece si voy encontrando alguna que otra víctima para que nos digan en 15 segundos 5 nombres de 5 cómics? Acompáñenme. Y ahora me encuentro con... Hugo. Muy bien, Hugo, a ver, tú aceptaste el reto y ahora te toca cumplir. Dime, por favor, en 15 segundos el nombre de 5 cómics. Bueno, que está Batman, Gargoyle of Gotham, está Superman, está Amazing Spider-Man, parece que los Teen Titans y Sin City. Muy bien, ¿se lo ganó? ¿Qué dice el público? ¿Se lo ganó? Sí, se lo ganó. Muy bien, mira. Si quieres, muestra a la cámara qué te estamos regalando. Porque además tú ya llevas varias cosillas. Es un álbum de Stranger Things, una portada de Batman. Y un paquete de estampas para el álbum. ¿Completo? El álbum. Amigo, pues muchas felicidades, Hugo. Disfrútalo mucho y nos seguimos viendo en CCXP. Muchas gracias. Gracias. Y amigos, tengo otra víctima. ¿Cómo te llamas, amiga? Monse. Ok, Monse. Me tienes que decir en 15 segundos o menos el nombre de 5 cómics. Puedes encontrar de Batman, Ajá. Marvel Zombies, de Sin City, Ajá. Daredevil y de los Cuatro Fantásticos. Muy bien, ok, le atinó, muy bien, bravo, sí lo hizo bien. Se lleva un premio, querida producción. Mira, a ver, por favor, muéstranos, porque yo no he visto qué te vas a llevar. ¡Ay, wow! De Monster High, ¿eres fan de Monster High? Sí, me encanta. Me llevo un cómic de Batman y me llevo... ¡Ay, otro de los X-Men! Es un manga, muy bien. Muchas felicidades, amiga, y sigue disfrutando mucho de Panini en la CCXP. Muchas gracias, muchas gracias. Y amigos, tenemos a nuestro tercer participante que se llama... Eric. Eric, ¿cómo estás? Bien. ¿Nervioso? Un poquito. Está bien fácil. Es que mira, para participar por un regalo exclusivo de CCXP para ti y Panini, dime en 15 segundos o menos el nombre de 5 cómics. Bueno, los que vi fueron de Star Wars, El Retorno del Jedi, vi Berserk, Batman, está Superman, Spider-Man. Bueno, ya lo lograste.
aquí en la familia Panini somos bien buena onda, entonces te llevas tu regalo y por favor enséñame qué te estás llevando. Claro que sí. Es de Snoopy, que de hecho, te voy a ser honesto, es de mis personajes favoritos. El álbum, mira, y trae Para que lo puedas completar rápido, ¿eh? Y un Mira. de cómics. Blood Hunt Ajá. de los X-Men. Uy, de mis personajes favoritos. Batman. Muy bien. Batman y ¿Tienes algo más? The Zoom. Muy bien, pues muchísimas felicidades, querido Eric, ¿verdad? Sí, Eric, Eric. nuestro querido Eric se acaba de llevar este regalito. Y mientras nosotros seguimos disfrutando de la CCXP 2025 con Panini. Y amigos de Panini Trend, ahora me encuentro súper emocionada porque tenemos un invitadazo especial que no solamente ganó el premio Eisner en el 2008 y ha sido uno de los primeros brasileños en ganar este premio, sino que además es el autor de esta portada preciosa y maravillosa, de esta variante de Batman Gargoyle of Gotham Noir Edition. Y por supuesto me refiero a Rafael Grampá. Bienvenido, welcome. Oh, thank you so much. I'm good. I'm really good. Yeah, like it's my first time in Mexico. I've never been here. Never been in Mexico before, and coming because of CCXP that I have a big relationship since the first edition in Brazil that I made the poster. It's so special for me, and the way you guys are treating me, like it's everything. Your guys are being so nice with a lot of care. So for me, it's like, I don't know how to say. It's amazing to me. How do you feel of being here in Mexico with Panini? Yeah, Panini is being like, I never saw like an edition of Gargoyle of Gotham. I saw a lot of editions already, but this one, Yeah. with this golden, print, man, this is kind of, that makes me so, I don't know, proud of it, so I'm super proud, and I've been super grateful for Panini to make this, and Because it's exclusive. this is very exclusive. Yeah, it is like just for Panini and just for this show, I'm feeling like very grateful for that, yeah. The most difficult part was because this project was green lighting during the pandemic. Oh. Yeah, and because of that, like that took way more time for me to understand how I would be very into it during that time. So that was the most difficult part. The first 2 years and a half of this project was a period that I needed to find joy in the middle of that chaos, so, and I put a lot of heart on it when I could, but I'm super proud of this first issue, like every page was made when I found that motivation, so, but it took a little bit more than I expected, so that was a difficulty. But after we first released the book, and the reception of it was crazy, and that was the definitive fuel for me to keep doing it. I needed to ask a little bit of more time to accomplish the other books because I put so many work on it. Yeah, and I have had more time to do the first one. And NDC was amazing with me, and the fans actually gave me this opportunity to have this extra time to finish because they wanted the same quality. Yes. So I needed a little more time, and people were like, some more passionate fans are like waiting, like with like they really want this right now. Yes. But they are becoming like the best supporters ever. So yeah, that was the most difficult. But right now it's just joy. You're telling me about the DC fans and how beloved are with your job and with your work. Tell me please, if you had to choose your favorite comic, which one would it be and why? Oh, the favorite comic ever? Like Ever and from DC. from the sea. All right. Yeah. Oh, for me it's easy. Is Dark Knight Returns. That changed my life when I was a kid. For me as an artist, I was raised with this feeling of wanting to do Batman because of that book. So that was a major influence for me.
And how do you feel now that you accomplished that? Yeah, I'm like I'm finishing book 4. That is the last one. It's a little farewell for me because, well, we have plans to continue in the series. Maybe I couldn't say that. Okay. But I'm saying exclusive. We have an exclusive. yes, yeah, I will never say that publicly. But I think people know that what I'm doing is like creating a new universe with new characters, with a new approach. People will notice better in the 4th issue that I built all the series to finally show what I'm doing in the 4th issue. And it's kind of like it's a little farewell for me because I'm finishing it. Okay. But I'm super proud because it is exactly the story that I wanted to tell. It's a kind of surreal because every time you realize you're kind of accomplishing your dream is kind of, it's not happening with you. You know what I mean? Like, you're just, okay, let's do it. You're trying to find ways to do that in the best way possible, but it's kind of surreal shit, you know? I don't know how to say that. Okay, can you tell us a funny story that happened when you are making this? Oh yeah, yes. Please? Yes, I have a very funny story. To promote this book, DC commissioned to my studio Okay. a trailer. Okay. And we made some special trailers for this. That was really fun. I worked with a lot of friends that made films, animation, music. Okay. But in a moment that we were about to shoot a guy dressed as Batman, I went to a studio to check the cow that they were making. Okay. And I went there, and that was horrible. The cow was horrible. I was like, I'm looking at. what the fuck is going on? I was like, I don't know what to say. Like, and when I was leaving the studio, it was at night in a place that was just a very homey place. You know what I mean? Only houses and stuff. Like in the ghetto? Yeah. Something like that. Very, yeah. Okay. And we were there, me and my wife and some friends with our car. And then my wife, Katarina, saw like a shadow, like in the middle of nothing. I was like, yeah. She was like, what? What? And she started to run to reach that thing. I was like, what is going on? Why? And when I saw what she saw, it was a guy dressed like that. Out of nothing. It wasn't related with that. It's just a guy that, and I discovered that in that moment that he was a guy that goes to hospitals to talk with children, and he was staying in front of the house. Okay. It was a big coincidence, but I was there to check Batman cowl, and he was like wearing the best cowl, and I was like, okay, this is a reference, and we used that cowl as a reference. So you get your inspiration Batman in there. You know, so Batman exists as an entity. He was there to help me. That was one of the best stories. Okay, that was a very, very funny story. Okay. How will you describe your artistic style? Oh my god, I think my artistic style is like a little messy, I think. Okay. Detailed for sure, but more than the look is like the concept that is always in my mind. Like, I always try to be like kind of provocative with the themes that I choose to work with, you know? So my drawing style is a way to accomplish the concept that I create. You know, like, and it's a big pressure actually, like to having green light and all the freedom in the world, the world to create your own vision of Batman. And I didn't try to present like a very different way for the Batman. I wanted to bring the vision I have, my vision, the Batman I want to see. Would you like to see your vision beyond comics, maybe in cinema, in series, something like that? Of course, I love movies, I love animation. And we already did some animation in the trailers.
If you guys want to check it out, it's at the DC official YouTube. Okay. You can write Gargoyle of Gotham trailers. You can see like 5 of the trailers. We made animations. And for me, like doing the comic and be able to do a little of animation, a little live action, a little music too. You were involved in animation? Yes, too? yeah. Okay. So also the music, we created original music for all the trailers. Okay. And we'll have a big news soon about this. Doing this project for me wasn't just doing the comic. Yeah. I made animation, I made live action, I made music. So for me, and because I this is the way that I used to work, you know, like I like to try to explore different ways of my work, and try to challenge my own skills. And this project for me was very special because I could work a little bit in all the media that I love, you know. So it's a kind of You can make everything you love. yeah, Just 360, you know. People say like the 360 yeah. project, you know, like so. This is being very special. Okay. And we have a big thing for the 4th book. The 4th book would be the big event for this series. Okay. People were very into and hyped with the first one, but we are just preparing. Hype is real. The hype is real. The hype will be the 4th. Okay. And this will be my last question. Yep. Which other DC character would you like to reinterpret in Grampá style? I think Superman would be interesting because Superman is so difficult. Yes. He's very difficult, and because of that, I think will be fun. Okay. And it's the opposite, right? Because Batman is Completely. very dark and Exactly. mysterious. Yeah, But no, Superman it's a good boy. It's a very good boy. yeah. Maybe not in my story. Well, that's a good side of. Yeah, why not? Everybody has 2 sides. Yes. Everyone. I know. Well, thank you so Thank much you. for having me here, for having us here for this interview. Thank you for having me here. No, thank you. We can do this forever. No, thank you. We are Latins, and Latins Yes. are like this. We are Exactly. very thankful. But yeah, thank you so much because we are very, very in love with the job you did, right? Oh, thank you so much. This means a lot to me. We are very excited to people have this in their own hands. So yes, thank you because it's amazing. I want to ask you, can you sign this Oh, yeah, for for sure. us, please? Yeah. Maybe with this, This? you choose you. Yeah, I think this one. Yeah. Your own pen, yeah. All right. It's amazing. Thank you for being here, and please enjoy CCXP México. Enjoy the booth of Panini. Thank you. Because it's all for you. This is all for you. Oh, thanks so much. I'll enjoy as much as I can. Thank you so much. And how we can find you in the social media? Oh, it's Rafael Grampá, Rafael_Grampá. I only use Instagram mostly. I know sometimes I post something, but not a lot. But yeah, Okay, thank you so much. thank you. And see you the next time, please. Yeah, for sure. To make it. Every CCXP Mexico. Please. Thank you. Gracias, amigos. All right. Amigos, empezamos con esta nueva dinámica que es ¿qué traes en tu bolsa? Y me encuentro aquí con Mafer. Ella y yo no nos conocíamos de antes para nada, ni es como que nos hemos visto diario en estos días. Para nada, no es como que seamos geeks y estamos de aquí desde ayer, ¿no? Para nada. ¡Ay, ajá! Pero bueno, a ver, amiga, cuéntame, ¿qué traes en tu bolsa que sea geek? Justamente porque acabas de decir que eres geek, entonces dime qué traes, por favor. Solo quiero hacer una advertencia porque sobre advertencia no hay engaño, soy FIFAs, entonces tengo que ver muchas cosas así como ¿okay? Entonces traigo Manda el Cruz Azul. un llaverito de Cruz Azulito, un balón. La verdad me va a dar vergüenza enseñarte mi bolsa, pero bueno, a ver, traigo un control porque nunca sabes cuándo va a salir una reta, la verdad. Claro, una partida, así que te lo sostengo. ¿Te sostengo? ¿Qué vas a acabar así? Traigo una pizza por si me da hambre. Ya venimos por las pizzas, mira. No manches, ahora sí venimos por las pizzas. ¡Qué rico! Esta va a desaparecer casualmente. Tengo mi gafete de la oficina que es de Pikachu.
y es un lanyard de Naruto, lo cual creo que es super geek ambos. Y yo, qué vergüenza, no voy a tener novio nunca con esto. Traigo también una gorra de Pikachu. Claro, porque no nos quedó claro que te gustaba Pikachu con tu gafete. Y traigo una gorra del Cruz Azul también, por si hace solecito. Traigo mi cartera, obviamente. Cabe destacar que traigo una estampa de Cristiano Ronaldo aquí. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Yo diría que ya gané, ¿no? Entre FIFAs y Otaku ya. Yo creo que nadie va a traer una pizza y esto es lo que me sorprende. Ok, yo creo que sí, has ganado completamente, te lo has llevado, así que por favor, tome su regalo. Excelente, no, pues Panini siempre se rifa, la neta, entonces... Ok, me encanta. Pues amigos, seguimos aquí en la CCXP y Panini. Y amigos, tenemos aquí a otro participante, estoy con... Daniel. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta CCXP 25? Muy bien. ¿Muy feliz? Muy bien. Muy feliz. A ver, yo quiero que me digas qué cosa geek traes en tu mochila. Bueno, de todo esto no sé si sea geek. Ok, wow, tienes un montón de pines. Soy coleccionista de pins. Ok, coleccionista de pines. Nunca había conocido a alguien que coleccionara pines. Muy bien. Sí, colecciono pins de los lugares geek que he visitado. Entonces, creo que... ¿Cuál es el más especial de los que tienes aquí? Creo que este es de Disneyland París. Que fue algo muy padre. Ok, porque además gira. Oh, Así es. muy bien. ¿Y dentro de tu mochila tienes algo geek? Digo, ya ganaste con esos pines, pero... A ver, porque, bueno, voy llegando, entonces apenas la iba a llenar con eso, ¿verdad? Pero, sí tengo algo geek. Muy bien, es un relojito. Sí. Un relojito. La Magic Band de Spider-Man. Ay, está muy bonita, muy bien. Fue muy geek. Realmente lo que me encantaron fueron obviamente los pines. Pero, a ver, ¿cuál sería mi favorito? No lo sé. Déjame buscarlo. Este me gustó mucho. Está muy llamativo. ¿De qué es? Es Tron. Es Tron. Oh, gran película. Muy bien. ¿Estás emocionado por la nueva que viene? Sí, bastante. Muy bien. Aparte que fue una serie. Sí, muy bien. Pues, tome. Esto es todo suyo. También vemos que ya acabas de adquirir esta portada exclusiva de aquí de CCXP. Entonces, amigo mío, por favor, ¿qué te ganaste? Son varios cómics. Sí. Doctor Strange, uno de los mejores superhéroes. Spider-Man, Absolute Batman. Muy bien. Stranger Things. Y creo que adentro vienen unas estampas para que lo puedas completar sin ningún problema. Perfecto. Mira. Buenísimo. Pues muchas felicidades, me encantaron tus pins porque están muy bonitos. Sigue coleccionando, por favor. Sigue coleccionando más pins y sigue disfrutando de la CCXP. Te dejamos para que te vayan a firmar tu cómic. Gracias. Bye bye. Amigos míos, eso fue todo por hoy. Espero que la hayan pasado tan increíble como nosotros en este Panini Trend desde CCXP 25 aquí en Ciudad de México. Esperamos que les haya gustado mucho esa entrevista maravillosa que tuvimos porque nos contó muchísimo Rafael acerca de su experiencia trabajando con DC Comics, trabajando en esta nueva portada que fue exclusiva para CCXP, pero que también van a poder hallar alguno que otro ejemplar en sus tiendas Panini, así que estén muy pendientes para ver si por ahí pueden llegar a encontrar algún ejemplar. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Yo soy Andreida de Negri, a mí me puedes encontrar también como @AndreidaDN y nos vemos en un siguiente Panini Trend. Esperemos que con invitadazos como el día de hoy. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.